hay una mentira emocional que muchas personas aprenden desde muy temprano, que cuanto más dul una relación, más profundo debe ser el amor. Que si extrañas demasiado, amas demasiado, que si perdonas una y otra vez, eres una persona de gran corazón. Que si soportas el silencio, la indiferencia, las humillaciones y las ausencias, entonces tu amor es verdadero. Pero existe una diferencia enorme entre amar a alguien y sufrir por alguien, y muchas veces no nos damos cuenta de esa diferencia porque el sufrimiento puede disfrazarse de amor, puede utilizar palabras hermosas, puede presentarse como paciencia, lealtad, compromiso o sacrificio. Puede convencernos de que abandonar una relación dolorosa significa rendirse, mientras permanecer significa demostrar nuestra fortaleza. Pero permanecer donde constantemente tienes que destruir para conservar a alguien no siempre es amor. A veces es miedo, a veces es dependencia, a veces es una herida antigua buscando desesperadamente ser sanada por la persona equivocada. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. No siempre amamos a la persona que tenemos delante. Algunas veces amamos la esperanza de quien creemos que esa persona podría llegar a ser. Amamos los momentos buenos. Amamos el recuerdo de cómo comenzó todo. Amamos la posibilidad de que algún día cambie. Amamos la versión de nosotros mismos que apareció cuando esa persona entró en nuestra vida. Y mientras tanto sufrimos por la realidad, la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para construir significados alrededor de aquello que la dul. Cuando algo nos hiere profundamente, no siempre queremos aceptar que simplemente nos está haciendo daño. Necesitamos encontrar una explicación. Necesitamos creer que el dolor tiene un propósito. Entonces comenzamos a discernirnos. Si sufro tanto, debe ser porque esto significa mucho para mí. Pero el dolor no demuestra la profundidad del amor. El dolor solamente demuestra que algo dentro de ti está siendo afectado. Puedes sufrir profundamente por alguien que no te conviene. Puedes extrañar a alguien que te destruye. Puedes sentir una conexión intensa con alguien que despierta a tus inseguridades más profundas. Puedes sentir que no puedes vivir sin una persona y, sin embargo, descubrir con el tiempo que lo que no podías soportar era enfrentarte a la sensación de estar solo. Por eso necesitas comenzar a observarte. No solamente observar lo que es la otra persona, sino observar lo que sucede dentro de ti cuando estás con ella. Te sientes libre, puedes hablar sin miedo, puedes expresar tus necesidades, puedes decir no, sin sentir que vas a perder el amor. Puedes ser tú mismo sin interpretar constantemente un personaje para mantener la relación. Puedes descansar emocionalmente junto a esa persona, porque el amor verdadero no exige que desaparezcas para que otro pueda quedarse. Una relación puede tener conflictos, puede tener momentos difíciles, puede existir dolor incluso dentro de una relación saludable. Amar no significa vivir en una realidad sin problemas. Dos personas
puden errors accidentalmente, equivocars, discutir, necessitar espacio, y atravesar temporadas difíciles. La diferencia está en lo que occur después. Cuando existe amor maduro, el conflicto puede convertirse en comprensión. Cuando existe amor inmaduro, el conflicto se convierte en una guerra. Cuando existe amor, el error puede abrir una conversación. Cuando existe dependencia, el error se convierte en una amenaza. Cuando existe respeto, puedes expresar tu dolor. Cuando existe manipulación, terminas pidiendo perdón por haber sentido dolor. Y ahí comienza una confusión peligrosa. Empiezas a creer que para conservar la relación tienes que dejar de escuchar tus propias emociones. Te acostumbras a justificar lo injustificable. Está pasando por un momento difícil. No quiso decirlo así. En el fondo es una buena persona. Seguro cambiará. Quizás estoy exagerando. Tal vez el problema soy yo. Y poco a poco empiezas a convertirte en el abogado de alguien que constantemente te lastima. Defines sus acciones mientras abandonas tus propios sentimientos. Eso no es necesariamente amor. Puede ser una forma de autoabandono. Y el autoabandono suele comenzar de manera silenciosa. No sucede de repente. Primero dejas pasar una pequeña falta de respeto. Después aceptas una mentira. Luego toleras una ausencia. Después justificas una traición emocional. Más tarde comienzas a modificar tu comportamiento para evitar conflictos. Dejas de decir ciertas cosas. Dejas de pedir ciertas cosas. Dejas de ser espontáneo. Dejas de expresar tus verdaderas opiniones. Y finalmente, miras al espejo y descubres que estás viviendo una relación en la que necesitas actuar constantemente para no provocar la pérdida de la otra persona. Entonces surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿A quién estás intentando conservar? ¿A esa persona o a la ilusión de que algún día te dará el amor que necesitas? Porque relaciones que no se mencionan por amor, sino por esperanza, esperanza de que el otro cambie, esperanza de que vuelva a ser como antes, esperanza de que algún día comprenda cuanto has hecho, esperanza de que después de todo, este sufrimiento finalmente llegue la recompensa. Pero la esperanza, cuando está desconectada de la realidad, puede convertirse en una prisión. Hay personas que pasan años esperando recibir de alguien aquello que esa persona nunca tuvo intención de dar. Esperan respeto de alguien que disfruta controlándolas. Esperan fidelidad de alguien que constantemente busca nuevas opciones. Esperan sensibilidad de alguien emocionalmente incapaz de escuchar. Esperan compromiso de alguien que solamente aparece cuando tiene miedo de perderlas. Y cada vez que reciben una pequeña dosis de afecto, vuelven a creer. Eso crea un ciclo peligroso: dolor, distancia, ansiedad, reconciliación, alivio, esperanza, y nuevamente dolor. El alivio después del sufrimiento puede sentirse como amor, pero no siempre lo es. A veces solamente es el descanso temporal de una
persona que estaba emocionalmente agitada por eso algunas relaciones parecen intensamente apasionadas. No porque existe una intimidad profunda, sino porque existe una alternancia constante entre miedo y alivio. Cuando alguien te ignora durante días y después regresa con afecto, el regreso puede sentirse extraordinario. Cuando alguien te trata con indiferencia y luego te abraza, ese abrazo puede parecer más poderoso de lo que realmente es. Cuando alguien amenaza con irse y después decide quedarse, puedes interpretar su permanencia como una prueba de amor. Pero debes preguntar algo. ¿Por qué necesitabas perder a esa persona para sentir que la tenías? El amor no debería necesitar destruir tu seguridad para demostrar su intensidad. El amor saludable no necesita mantenerte constantemente al borde del abandono. Y aquí aparece una de las partes más profundas del problema. Muchas veces no elegimos relaciones solamente desde nuestra conciencia. También elegimos desde las heridas que todavía no comprendimos. Una persona que aprendió desde pequeña que debía ganarse el cariño puede sentirse extrañamente atraída por alguien emocionalmente distante. ¿Por qué? Porque lo familiar puede confundirse con lo correcto. Si durante mucho tiempo tu mente aprendió que el amor significa perseguir, esperar, demostrar, convencer y soportar, entonces una relación tranquila puede parecer aburrida. La estabilidad puede parecer falta de pasión. La disponibilidad puede parecer poco emocionante. La persona que te trata bien puede no despertar esa ansiedad intensa que tú interpretas como química. Y la persona que te hace dudar de tu valor puede despertar una obsesión que confundes con amor. Esto es profundamente importante. No todo lo intenso es profundo. No todo lo difícil es valioso. No todo lo que cueste merece conservarse. Y no todo lo que pierdes era tu destino. A veces aquello que más te cuesta abandonar es precisamente aquello que más necesitabas dejar. Porque una parte de ti puede estar intentando repetir una historia antigua con la esperanza inconsciente de obtener un final diferente. Tal vez alguna vez sentiste que no eras suficiente. Entonces encuentras a alguien que te hace sentir insuficiente y comienzas a trabajar desesperadamente para demostrar tu valor. Tal vez alguna vez sentiste que podían abandonarte. Entonces eliges a alguien que constantemente amenaza con marcharse y pasas toda tu vida intentando evitarlo. Tal vez alguna vez aprendiste que para recibir amor tenías que sacrificarte. Entonces encuentras una relación donde das tú y recibes poco. Y la llamas amor porque el sacrificio te resulta familiar. Pero sanar no significa encontrar a alguien que finalmente llene todos los vacíos. Sanar significa dejar de exigir a otra persona que repare aquello que tú todavía no has querido mirar. Nadie puede entrar en tu vida y convertirse permanentemente en la solución de una herida que tú te niegas a reconocer. Otra persona puede acompañarte, puede amarte, puede apoyarte, puede caminar contigo, pero no puede vivir tu proceso interno por ti.
Y esta es una de las razones por las que algunas personas saltan de una relación a otra sin entender por qué continúan sufriendo. Cambian de pareja, pero llevan consigo el mismo patrón. Cambian de rostro, pero repiten la misma historia. Cambian de ciudad, pero mantienen la misma relación consigo mismas. Porque el problema no siempre está en la persona que está enfrente. A veces el problema está en aquello que todavía no has comprendido de ti. Pregúntate, ¿por qué mi atriquín no está disponible? Porque siento que debo demostrar mi valor. Porque me gusta aceptar un amor tranquilo. Porque perdono cosas que en el fondo sé que no puedo aceptar. Porque tengo tanto miedo de estar solo. Porque siento que si esta persona se va, yo dejaré de tener valor. Las respuestas pueden ser incómodas, pero también pueden liberarte. Porque cuando comienzas a comprender tus patrones, dejas de ser prisionero de ellos, y entonces descubres algo que puede resultar aterrador al principio. No tienes que convencer a nadie para que te ame. No tienes que perseguir constantemente. No tienes que convertirte en otra persona. No tienes que aceptar migajas y llamarlas banquet. No tienes que sufrir para demostrar que eres leal. Y tampoco necesitas odiar a alguien para dejarlo ir. Esta última idea es fundamental. Muchas personas creen que para abandonar una relación necesitan demostrar que la otra persona es completamente mala. No, una persona puede tener cualidades hermosas, y aun así no ser adecuada para tu vida. Puede haber existido amor y aun así necesitar terminar. Puede haber existido momentos maravillosos y aun así la relación puede haberse convertido en algo destructivo. Puedes agradecer lo vivido y seguir adelante. Puedes perdonar y mantener distancia. Puedes comprender las heridas de alguien sin permitir que esas heridas sigan lastimando. La compasión no significa ausencia de límites. Y poner límites no significa ausencia de amor. De hecho, algunas veces el límite más amoroso que puedes establecer es decir, esto ya no puedo aceptarlo, no como una amenaza, no como una manipulación, no para conseguir una reacción, sino porque finalmente has entendido que tu paz también tiene valor. Tu paz no es un lujo, tu dignidad no es negociable, tu identidad no debería depender de la atención de otra persona, y tu vida no debería convertirse en una sala de espera, donde permaneces sentado esperando que alguien decida si finalmente te elegirá. Hay una enorme diferencia entre ser elegido y ser necesitado. Algunas personas no quieren perderte porque te aman. No quieren perderte porque les resulta cómodo tenerte. Tu presencia les ofrece atención. Tu paciencia les ofrece seguridad. Tu disponibilidad les ofrece una puerta abierta. Pero eso no significa necesariamente que estén preparados para darte el amor que tú necesitas. Y cuando confundes ser necesario con ser amado, puedes permanecer en relaciones profundamente desequilibradas. Porque empiezas a pensar,
sin mai no pude vivir, pero la verdadera pregunta es, conmigo pude construir una relación saludable. No necesitas ser indispensable. Necesitas ser respetado. No necesitas que alguien dependa de ti. Necesitas que alguien te valore. No necesitas que alguien tenga miedo de perder. Necesitas que alguien quiera cuidarse. Porque el miedo al abandono no es la misma cosa que el deseo de construir. El amor adulto no dice, quedat porque no puedo vivir sin ti. Dice, quiero que estés aquí, pero también respeto tu libertad. Es tipo de amor puede ser menos dramático, pero precisamente por eso puede ser más profundo. La madurez emocional no necesita incend. Hay una cosa para demostrar que existe fuego. No necesita celos constantes, no necesita pruebas interminables, no necesita vigilancia, no necesita castigos silenciosos. No necesita hacer sentir pequeño. Yo para luego dar afecto como recompensa. El amor puede ser intenso sin ser destructivo. Puede ser apasionado sin ser caótico. Puede ser profundo sin ser doloroso todo el tiempo. Y cuando entiendes esto, comienzas a cambiar la manera en que eliges. Dejas de preguntar solamente, ¿cuánto amo a esta persona? Y comienzas a preguntar, ¿quién soy yo cuando estoy con esta persona? Esa pregunta es mucho más reveladora. Porque puedes amar a alguien y convertirte en una versión de ti mismo que ya no reconoces. Puedes amar a alguien y perder tu autoestima. Puedes amar a alguien y vivir constantemente ansioso. Puedes amar a alguien y dejar de perseguir tus sueños. Puedes amar a alguien y abandonar a tus amigos, tus valores, tus proyectos y tu propia voz. Pero el hecho de que ames no significa que debas desaparecer. Una relación debería permitir que dos personas existan, no que una consuma a la otra. Necesitas conservar una parte de tu mundo. Tus pensamientos, tus amistades, tus intereses, tus sueños, tu tiempo a solas, tu capacidad de decir no, tu capacidad de cuestionar, tu capacidad de cambiar, porque cuando una relación exige que abandones todo aquello que eres para mantenerla viva, quizás no estás preservando el amor, quizás estás preservando el miedo, y el miedo puede ser extremadamente convincente. Te dirá que nadie más llegará, que nunca volverás a sentir lo mismo, que ya invertiste demasiado, que después de todo lo vivido no puedes empezar de nuevo, que quizás mañana todo será diferente. Pero observa la palabra mañana. Muchas personas pasan años viviendo en ella. Mañana cambiará, mañana me valorará, mañana comprenderá, mañana dejará de mentir, mañana será diferente. Mientras tanto, hoy se repite. Y una vida entera puede perderse esperando un mañana que nunca llega. No necesitas tomar decisiones impulsivas. No necesitas destruir todo en un momento de rabia. Pero sí necesitas tener el valor de mirar la realidad sin adornarla. No preguntes solamente que promete. Observa que es. No escuches solamente las disculpas. Observa los patrones. No te fijes únicamente en las palabras que aparecen
después del conflicto. Observa el comportamiento que existe antes del conflicto. Por cualquiera puede pedir perdón, pero el cambio verdadero se demuestra con el tiempo. Y si cada disculpa es seguida por la misma conducta, entonces quizá no estás observando una transformación. Estás observando un ciclo. Aprender a distinguir entre ambos puede salvar años de sufrimiento. También necesitas comprender que perdonar no significa volver. Puedes perdonar y no regresar. Puedes amar y alejarte. Puedes extrañar y seguir adelante. Puedes llorar por alguien y saber que no debes buscarlo. Las emotions no siempre son instrucciones. Puedes sentir deseo del amar a alguien y decidir no hacerlo. Puedes sentir nostalgia y recordar también por qué te fuiste. Puedes amar una memoria sin querer regresar a la realidad que la prejuzgó. Esto es madurez emocional. No obedecer cada emoción como si fuera una orden. Tus sentimientos merecen ser escuchados, pero no todos deben gobernar tus decisiones. A veces el corazón recuerda solamente lo hermoso, la mente idealiza, la nostalgia edita la historia. El tiempo borra ciertos detalles y conserva otros. Por eso, cuando extrañas a alguien que te hizo daño, no preguntes solamente que echas de menos. Pregunte que estabas soportando. Recuerda toda la historia. No solamente los momentos que te hacen querer volver. Recuerda las noches en que lloraste, las conversaciones que nunca cambiaron nada, las promesas que se rompieron, la ansiedad, la confusión, la versión de ti que caminaba sobre huevos para evitar una discusión. Recuerda cuánto te costó volver a reconocer. Porque a veces no extrañas a la persona. Extrañas la esperanza que tenías cuando estabas con ella. Y perder una esperanza puede doler tanto como perder una relación. Pero el dolor de abandonar una ilusión es dif, frente al dolor de permanecer dentro de ella. Uno te rompe temporalmente. El otro puede romper lentamente durante años. Hay un momento en la vida en que necesitas dejar de preguntarte cómo hacer que alguien te ame correctamente. Y comenzar a preguntarte por qué estás dispuesto a aceptar un amor que te obliga a negociar contigo mismo. Esa pregunta puede cambiar tu vida. Porque quizá has estado intentando conseguir amor de la misma manera en que intentaste conseguir aprobación durante toda tu vida. Dando más, haciendo más, soportando más, esperando más, pero el amor sano no debería sentirse como un examen que nunca puedes aprobar. No necesitas demostrar constantemente que mereces ser amado. Tu valor no comienza cuando alguien te elige. Ya existía antes, y seguirá existiendo después. Una relación puede enriquecer tu vida, pero no debería convertirse en la fuente exclusiva de tu identidad. Porque cuando colocas toda tu identidad en otra persona, cualquier distancia se siente como una desaparición. Y entonces comienzas a tolerar cosas que normalmente no aceptarías. No porque seas débil, sino porque has confundido la pérdida de una relación con la pérdida de ti mismo. Pero tú eres mucho más que una relación.
ers la persona que existia antes, ers la persona que pud volver exister después. Why entre esas dos versions existe una oportunidad, conocert, no desde la necesidad de ser decidido, no desde el miedo de ser abandonado, no desde la obsesión por demostrar tu valor, sino desde la tranquilidad de saber quien ers cuando nadie está aplaudiendo, cuando nadie te está escribiendo, cuando nadie te está eligiendo. Ahí comienza una relación diferente contigo mismo. Y cuanto más profundamente te conoces, menos toleras aquello que contradice tus valores. No porque te vuelvas frío, sino porque finalmente entiendes la diferencia entre amar y sacrificio. El sacrificio puede ser una parte del amar, pero el sacrificio constante de tu dignidad no es una prueba de amar. La paciencia puede ser amar, pero la paciencia sin límites frente al abuso emocional puede convertirse en autoabandono. La comprensión puede ser amar, pero comprender las heridas de alguien no significa ofrecer permiso para herir. La empatía puede ser amar, pero la empatía sin límites puede llevarte a justificar comportamientos que distraen tu bienestar. Por eso necesitas equilibrio, necesitas un corazón capaz de amar y una mente capaz de discernir. Necesitas ternura sin ingenuidad. Necesitas compasión sin perder tus límites. Necesitas saber cuándo acercarte y cuándo tomar distancia. Y quizá una de las señales más claras de que estás confundiendo amar con sufrimiento es que pasas más tiempo intentando recuperar la paz que disfrutando de la relación. Piensas constantemente, analizas mensajes, interpretas silencios, esperas llamadas, lees entre líneas. Te preguntas que hiciste mal. Te preguntas si todavía te quiere. Te preguntas si alguien más existe. Te preguntas si deberías escribir primero. Tu mente nunca descansa. Eso no es necesariamente pasión. Puede ser ansiedad. Y la ansiedad puede sentirse intensamente emocional. Por eso puede confundirse con amar. Pero una relación que constantemente activa tu miedo no debería ser considerada automática en una relación profunda. A veces la profundidad está en la tranquilidad, en poder sentarte junto a alguien sin sentir que tienes que demostrar nada, en poder hablar de tus inseguridades sin ser ridiculizado, en poder estar en desacuerdo sin sentir que la relación está a punto de terminar, en poder crecer sin que el otro interprete tu crecimiento como una amenaza, en poder decir necesito tiempo y escuchar está bien. Es tipo de amar no pers una montaña rusa, pers un lugar donde puedes respirar. Y quizá al principio esa tranquilidad te parezca extraña, porque cuando has vivido de más, yado tiempo en el caos, la paz puede sentirse vacía. Cuando has estado acostumbrado a perseguir, recibir puede parecer sospechoso. Cuando has aprendido a demostrar tu valor, ser aceptado sin condiciones puede resultar difícil de comprender. Pero eso también es parte de sanar. Aprender a no necesitar sufrimiento para sentir intensidad. Aprender a no necesitar incertidumbre para sentir deseo. Aprender a no necesitar rechazo para sentir
que finalmente has ganado algo. El amor no debería ser una guerra donde ganas cuando alguien finalmente decide quedarse. El amor puede ser un encuentro entre dos personas que han decidido permanecer sin destruirse. Y si alguna vez tienes que elegir entre conservar una relación y conservar tu dignidad, recuerda que perder una relación dual, pero perder a ti mismo puede costarte mucho más. No necesitas convertirte en una persona fría para aprovecharte, necesitas convertirte en una persona consciente. Consciente de tus patrones, consciente de tus necesidades, consciente de tus límites, consciente de lo que aceptas, consciente de lo que llamas amar, porque algunas veces la pregunta más importante no es, ¿me ama?, sino, ¿est amar me permite ser quien soy? Y si la respuesta es no, entonces tienes algo importante que mirar, no para culpar, no para odiar, no para vengarte, sino para despertar, porque quizá has pasado demasiado tiempo intentando que otra persona ve tu valor mientras tú mismo has dejado de verlo. Quizá has estado esperando que alguien te dé permiso para marcharte. Quizá has confundido la soledad con fracaso. Quizá has pensado que estar sin esa persona significa estar incompleto, pero estar solo no significa estar vacío. A veces estar solo es el espacio donde finalmente puedes escuchar lo que tu vida ha estado tratando de decir. Sin el ruido de las discusiones, sin la ansiedad de esperar, sin la necesidad de interpretar, sin la obligación de convencer, y entonces empiezas a escuchar una voz que habías olvidado, tu propia voz, esa voz que dice que mereces respeto, que mereces tranquilidad, que mereces reciprocidad, que mereces una relación donde no tengas que destruirte para demostrar cuánto amas. Y quizás por primera vez entiendes que amar a alguien no significa sufrir por él, que extrañar no significa regresar, que perdonar no significa permitir, que comprender no significa justificar, que quedarse no siempre es valencia, y que marcharse no siempre es fracaso. A veces marcharse es la primera decisión verdaderamente amorosa que tomas contigo mismo. No porque hayas dejado de amar a la otra persona, sino porque finalmente has comenzado a comprender que tú también eres alguien a quien debes cuidar. Y cuando esa comprensión entra profundamente en tu conciencia, algo cambia. Ya no buscas solamente a alguien que te haga sentir emociones intensas. Buscas a alguien con quien puedas construir una vida donde esas emociones no tengan que destruirte. Ya no preguntas solamente quién te desea, preguntas quién te respeta. Ya no buscas solamente quién te extraña, buscas quién está dispuesto a construir. Ya no confundes los celos con pasión. Ya no confundes posición con compromiso. Ya no confundes ansiedad con química. Ya no confundes sufrimiento con profundidad. Y empiezas a entender que el amor más poderoso no siempre es el que hace más ruido. A veces es el que te permite dormir tranquilo. El que no te obliga a dudar constantemente de tu valor. El que no te convierte en detective. El que no te hace sentir que debes competir por un lugar. El que no exige que abandones tu esencia. El que te permite crecer,
el que pude merar tus heridas sin utilizarlas contra ti, el que pude escuchar tus límites sin castigar por tenerlos, el que pude decirte la verdad et sin destruirte, y saber todo, el amor que no te obliga a elegir entre amar a otra persona, y respetar a ti mismo. Porque cuando el amor exige que desaparezcas, deja de ser un encuentro entre dos seres humanos y se convierte en una lucha por sobrevivir emocionalmente. Y tú no necesitas para pasar toda tu vida intentando sobrevivir dentro de una relación. Necesitas también para vivir, para crecer, para descubrir quién eres, para amar sin miedo, para ser amado sin tener que rogar, para caminar junto a alguien sin perder tu propio camino. Y quizás esa sí la diferencia que necesitabas comprender desde el principio. El sufrimiento puede acompañar al amor, pero no necesita definirlo. Una relación puede atravesar dificultades, pero no debería convertir el dolor en su idioma principal, porque cuando el sufrimiento se convierte en la única prueba de que todavía existe algo entre dos personas, ya no estás preguntando cuánto amor queda, estás preguntando cuánto de ti estás dispuesto a perder para mantenerlo vivo, y ese pregunta merece una respuesta honesta.